Εν μεγάλη ελληνική απικία 200 π.Χ. Ίσως, καθώς νομίζουν ούκο λίγοι, να έφθασε ο καιρός να φέρουμε πολιτικό αναμορφωτή. Για κάθε τι, για το παραμικρό ρωτούνε και εξετάζουν και ευθύς στο νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν με την απέτηση να εκτελεσθούν άνευ αναβολής. Έχουνε και μια κλίση στες θυσίες. Παραιτηθείτε από την κτήση σας εκείνη. Η κατοχή σας είναι επισφαλής. Οι τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τες απικίες. Κι όσο στον έλεγχο τους προχωρούνε, βρίσκουν και βρίσκουν περιττά και να παυθούν ζητούνε. Πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς. Κι όταν με το καλό τελειώσουνε την εργασία και ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς, απέλθουν, παίρνοντας και τη δικαία μισθοδοσία, να δούμε τι απομένει πια μετά τόση δεινότητα χειρουργική. Όταν ο Καβάθης έγραφε αυτούς τους στίχους, το βέβαιο είναι ότι δεν φανταζόταν πως έναν αιώνα μετά η Ελλάδα θα βρισκόταν σε μια παρόμοια κατάσταση. Η χώρα να κυβερνάται από μια τρόικα ξένων δανειστών, η πολιτική εξουσία υποταγμένη στα δεσμά της ματαιότητας και η κοινωνία να έχει παραδοθεί άνεφόρον στη δύναμη του φόβου και της μυρολατρείας. Of shock is not just what happens to us when something bad happens. It's what happens to us when we lose our narrative, when we lose our story, when we become disoriented. What keeps us oriented and alert and out of shock is our history. Από τον Μάιο του 2010 μέχρι και σήμερα, οι Έλληνες ζούμε τον εφιάλτη μιας πραγματικότητας που επηρεάζει το μυαλό, την συνείδηση και την ψυχή μας. Για 3 ολόκληρα χρόνια, η ζωή μας τεμαχισμένη σε δόσεις. Είχα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που με διαβεβαίωσε ότι ακόμη και αν ένα δεν ψηφιστεί, δεν θα δοθεί η έκτη δόση. Η καθημερινότητά μας γεμάτη με πλαστές ελπίδες. Που θα βοηθήσει στην ελάφρυνση των μεσαίων και χαμηλότερων εισοδημάτων και βεβαίως θα χτυπήσει και αδικίες φοροδιαφυγής. Η αλήθεια μας δηλητηριασμένη με ψεύτικες υποσχέσεις. Τα πράγματα πηγαίνουν σε μια καλύτερη κατεύθυνση. Ακόμα και αν κλείνουν επιχειρήσεις, ακόμα και αν βεβαίως απολύει τον κόσμο. Η λογική μας χειραγωγούμενη από απειλές. Εάν αυτό δεν γίνει, η χώρα θα φτωχεύσει. Και εκβιαστικά διλήμματα. Η απόρριψη αυτών των αποφάσεων σημαίνει έξοδο από το ευρώ. Σημαίνει έξοδο από το ευρώ. Η αξιοπρέπειά μας πληγωμένη από τα παιχνίδια ενοχοποίησης ενός ολόκληρου λαού. Η απάντηση πώς τα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος είναι αυτή. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Και μέσα σε όλα αυτά η έκρηξη. Are we gonna go to the IMF? Yes.
all of you. Happy New Year. My name is Thanos Dimandis on behalf of Alpha TV channel station of Greece. We've heard you many times to speak about the responsibilities of the Greek government in not on-time implementation of the Greek program. I want you to ask if you can tell us if there are any mistakes happened over the last 2 years on behalf of the IMF on the Greek program that you wouldn't like to be reiterated again in 2013 in the future for Greece. You know, given where we are in partnership with the authorities of Greece, I'm not personally especially interested in trying to rewrite history or blame anybody or point the finger, okay? My keen interest and my very strong hope is that we can continue to work together and that the Greek people will support their Greek authorities in order to deliver under the program to make sure that the country can come back to growth. Η ιστορία μπορεί να μην ξαναγράφεται. Δίνει όμως χρήσιμα διδάγματα σε όσους επιχειρούν να την ξαναδιαβάσουν. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα. Να πιάσουμε δηλαδή από την αρχή το νήμα των όσων ζήσαμε και να προσπαθήσουμε να αναλύσουμε γεγονότα, καταστάσεις, κίνητρα, συμπεριφορές πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου από μία άλλη οπτική. Πάμε να γυρίσουμε λοιπόν μαζί το ρολόι του χρόνου 3 χρόνια πίσω, σε εκείνη ακριβώς την εποχή που τίποτα δεν προδιέγραφε όλα όσα θα ακολουθούσαν. George Papandreou is on an Aegean island. He has started speaking and they are saying that he has asked for the activation of this aid package. The quote from them is from George Papandreou saying it is imperative that we ask for the activation of the mechanism. It seems like the Prime Minister was left with no choice, although we still have people from both the European Union and the IMF in Greece holding talks, so we don't know exactly the details of the rescue package. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα δεν ήταν απλά μια χώρα που είχε ανάγκη από δανεικά. Ήταν η χρυσή ευκαιρία που το Ταμείο αναζητούσε για μια δυναμική επάνωδο στο διεθνές οικονομικό στερέωμα, 10 χρόνια μετά την οδυνηρή εμπειρία της Αργεντινής. Η επιμονή της Μέρκελ και η αδυναμία των Ευρωπαίων να σβήσουν με τα δικά τους μέσα την φωτιά της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, έστρωσε το χαλί για τον ερχομό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ευρώπη. Και η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που άνοιξε την πόρτα για να συμβεί αυτό. Η πραγματικότητα είναι πως το Ταμείο δεν θα ήταν πρόθυμο να εμπλακεί στο εγχείρημα της ελληνικής διάσωσης αν στη θέση του επικεφαλής του εκείνη την εποχή δεν ήταν ο Ντομινίκ Στροσκάν. Οι στενοί δεσμοί του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου οδήγησαν σε μια καταρχήν πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο ανδρών. Quand le FMI est venu, on a bouclé ça en 15 jours. On a bouclé en 15 jours parce qu'on avait quand même fait du travail avec les Grecs pendant les mois précédents, même si on l'avait fait de façon souterrain. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές φιλοδοξίες του Στροσκάν τον έκαναν από την αρχή να θέλει να παίξει έναν κομβικό ρόλο στη διαχείριση της ευρωπαϊκής κρίσης. Και για να το πετύχει αυτό, χρησιμοποίησε ως όχημα τη θέση του στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από την Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός οικονομολόγος Μαρκ Βάισμπροτ και διευθυντής του Κέντρου Οικονομικής και Πολιτικής Έρευνας, αναφερόμενος στο Στροσκάν, λέει χαρακτηριστικά. He understood that this was wrong from the beginning. And he had a very, until he ended up resigning, he was going to run for president of France. And so he had a strong personal interest in not having Greece become a mess while he was the head of the IMF. So I think he would not have gone down this road. Τον Μάιο του 2010, ο Στροσκάν έσυρε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετέχει με συνοπτικές διαδικασίες σε ένα πρόγραμμα για την Ελλάδα που υπό άλλες συνθήκες το Ταμείο θα αρνούνταν να προσυπογράψει. Ο Πολ Τόμσεν, μιλώντας αποκλειστικά στον Α, εξηγεί τις δυσκολίες που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήξερε εξ αρχής ότι θα ανακύψουν στο πρόγραμμα για την Ελλάδα. The fact is, this is a very, very difficult program. It's difficult to deal with a fiscal problem and a competitiveness problem at the same time with a fixed exchange rate. It is very, very difficult. And it is socially difficult, it's politically difficult, and no, I see that up front. A good comparison is, as you know, I also did the Icelandic program, and it had
basically the same level of debt on day one when the program started, about 115% of GDP. But because they have a flexible exchange rate, because they did not have this decline in nominal GDP, debt is already well below 100% now. In Greece, it's shot up because you have to deal with a fixed exchange rate, which makes it unavoidable that you get this decline in wages in nominal GDP, which makes it so much more difficult. Όμως, ήταν πρωτίστως ο ίδιος ο Στροσκάν που δεν πίστευε ότι το ελληνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να λειτουργήσει για τη χώρα μας. Why do you think that Strauss-Kahn approved a program that never believed on that program? Because he was the head of the IMF and he didn't want to quit. Yeah, he just went along with it. Like a lot of the governments that have gone along with IMF policies or the European Authority, they feel like they have no choice. 3 χρόνια μετά, ο ίδιος ο Στροσκάν παραδέχεται το λάθος του. The Eurozone story started, as everybody knows, with Greece in May 2009 with the IMF program. And I must say that after maybe 8 months, at the end of 2009, it seemed clear to me that, well, we were not in business as usual. And that the way the IMF generally handled this kind of case, providing resources to help the country to go back to normalcy and then hoping that growth will make it possible for the country to repay, this was a scheme that didn't work. Ιστορικά, το μεγάλο λάθος του Ντομινίκ Στροσκάν ήταν ότι παρά την δύναμη και την ισχύ της θέσης του, προτίμησε να μην συγκρουστεί με τους Ευρωπαίους για την πολιτική που είχαν αποφασίσει να εφαρμόσουν στην Ελλάδα με το πρώτο μνημόνιο. Ο πρώην διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ντέσμον Λάχμαν και οικονομολόγος σήμερα στο American Enterprise Institute της Ουάσιγκτον εξηγεί. Today, the IMF is taking a softer line, seems more realistic than either the ECB and the Euro, but I would say that at the start, the IMF has to take blame. It has to take huge amount of blame because they supported the ECB, at least in the first year or two of the program. They went along with this quite happily. And this is maybe was one of Mr. Strauss-Kahn's mistake? Absolutely. That's, as I say, you know, in May of 2010, when the program began, that it was very easy to see that this program wasn't going to work, you know, just purely from a technical point of view. And the IMF should have stood up to the Europeans and said, this doesn't work. You know, you really need to, at a minimum, have a large amount of debt restructuring, instead of which what the IMF did is it went along with the Troika, signed off on these programs, required too much budget adjustment in too short a period of time, and the Greek people are paying very heavily for this. Όσοι κάλυψαν το ρεπορτάζ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον εκείνη την περίοδο, γνωρίζαμε ότι στο εσωτερικό του ταμείου υπήρχαν στελέχη που επέκριναν το Στροσκάν γιατί υπέκυψε, όπως έλεγαν, στις πιέσεις των Ευρωπαίων, οι οποίοι το 2010 απέρριπταν κατηγορηματικά την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Στροσκάν ούτε διεκδίκησε την αναδιάρθρωση όπως θα έπρεπε, ούτε φυσικά την επέβαλε όταν η Ελλάδα την είχε ανάγκη. Ο διευθυντής της εφημερίδας Wall Street Journal στις Βρυξέλλες, Steven Fiedler, περιγράφει το παρασκήνιο εκείνης της εποχής. I think there were people that you could find on the IMF, in the staff of the IMF, that felt that really it was going to be, the debt was unpayable from the beginning. I think, as you know, there was a kind of political decision that, you know, with Dominique Strauss-Kahn at the head of the IMF, there was a political decision that essentially they would support the idea of no restructuring, and that, you know, new loans, if you like, to Greece could kind of, and austerity could kind of resolve the crisis. But I think there was a lot of skepticism about that at the staff level, at the upper echelons of the IMF, at the political level. You know, they decided to go
along with the official Eurozone strategy. And after all, it was a Frenchman quite close to some of these people who kind of drove that strategy in the first place. Το κακό όμως στην Ελλάδα είχε ήδη συμβεί. Ο ασθενής ήταν άρρωστος, όμως η συνταγή για το πώς έπρεπε να γιατρευτεί ήταν εξ αρχής λανθασμένη. They made a very big mistake, and one of the mistakes is that what they didn't do is they didn't treat Greece as a solvency problem. They didn't treat from day one, they should have seen that Greece had to have debt restructuring, that they had to write down the public debt by a large amount. They chose to pretend that Greece had what we would call a liquidity problem, so they didn't do the debt restructuring up front. I think that the IMF realizes that that was a huge mistake, that Greece's debt, they should have had the various write-downs in the Greek debt should have been done on day one, so then you wouldn't have had to do the same amount of budget tightening in a shorter space of time. Policies that, my view, is the policies that have been pursued in Greece over the past 3 years did not have logical coherence. And what we've seen as a result is the total disaster that the Greek economy is today. Το πρώτο μνημόνιο πλασαρίστηκε ως μια σημαντική στήριξη που πήραμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία. Στην πραγματικότητα όμως, εκείνο το μνημόνιο δεν ήταν ένα πακέτο ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, αλλά ένα πακέτο τιμωρίας που επιβλήθηκε στη χώρα μας με όρους σκληρούς και τίμημα ακριβό. But I think the second element was the approach of Germany and others that there was a real need to, if you like, punish the offenders. That this should be, if there was to be a bailout of Greece, it should be very unattractive to Greece. It should be expensive. It should put off anybody else who was thinking of taking this course. And I think that. That was one aspect of it. The other was the idea that actually Greece was able to pay its debts. It should pay its debts. Το 2010, Γερμανία, Βρυξέλλες και Φραγκφούρτη είχαν ξεκόψει κάθε συζήτηση για κούρεμα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ακόμα και στον ίδιο τον Ντομινίκ Στροσκάν. In May 2010, I think it was very, very difficult to argue for a debt restructuring at that point. Even if you are a Strauss-Kahn? Yes, I think so. Τον Οκτώβριο του 2010, η Άγγελα Μέρκελ έπειθε τον Νικολά Σαρκοζή να πει ναι στην απόφασή της να συμμετέχουν στο μέλλον οι ιδιώτες πιστωτές στο κόστος σωτηρίας κρατών. Η συμφωνία, που θα μείνει γνωστή στην ιστορία ως το Σύμφωνο της Ντοβίλ, προέβλεπε πλέον και επισήμως την ελεγχόμενη χρεοκοπία κρατών εντός της Ευρωζώνης. Η πιθανότητα μιας ελληνικής αναδιάρθρωσης αρχίζει να ανατέλει όχι νωρίτερα από τις αρχές του 2011, όταν πλέον και ο Στροσκάν συνειδητοποιεί ότι χωρίς κούρεμα του ελληνικού χρέους, το ελληνικό μνημόνιο θα έπεφτε στα βράχια. Όμως ακόμα και τότε, οι Ευρωπαίοι προβάλλουν στεναρά αντιστάσεις. I think that as time went on, that the IMF could see that this wasn't working. They could see that you needed debt restructuring. I'm not sure exactly on the date. Certainly, this last of 2010, maybe. Probably early 2011, they would have seen that you really needed to get a debt restructuring, and then they got very strong resistance from the ECB, certainly from the ECB and also from the European Commission. Ο Πίτερ Σπίγγελ είναι ο διευθυντής των Financial Times της Βρυξέλλες. Ξέρει όσο λίγοι το παρασκήνιο της κριτικής που ασκούσαν στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στον Ντομινίκ Στροσκάν για την υποχωρητικότητα που, όπως έλεγαν, επιδείκνυε απέναντι στους Ευρωπαίους για τον χειρισμό της ελληνικής κρίσης το 2010.
ακούστε πώς περιγράφει αναλυτικά το παρασκήνιο εκείνης της περίοδου που έληξε με την παραίτηση Στρος-Καν. My belief, and it's based on some reporting, is that we've had a sea change at the IMF. You know, Strauss-Kahn saw himself, first and foremost, as a good European. He was French. He was going to run for president in France. And I think, and you hear this to this day from some of the people in sort of the staff of the IMF, they believe that Strauss-Kahn was too kind to Greece, did not from day one say, this is not sustainable, this needs to be restructured. What you saw, you know, sort of the untold story of the Strauss-Kahn drama is when he left and was forced out of the job, I think what you saw was sort of the attack of the staff. The staff said, Strauss-Kahn is gone, we are going to reassert ourselves. You saw the departure of the head of the European division of the IMF, Borges, the Portuguese guy, and there was this interregnum between Strauss-Kahn and Lagarde. And I think what you saw was this staff reasserting itself. And Lagarde comes in, she's not an economist, she's a lawyer, doesn't have a whole lot of you know, sort of, unlike Strauss-Kahn, doesn't have the international stature that he had as an economist, didn't have her own staff on board. And what you've seen since then is a much harder line on Greek sustainability, debt sustainability, you know, through the PSI and even to this day now, where you have a much different view from the IMF. So was the IMF always originally calling for debt restructuring? I'm skeptical. I know there were elements within the IMF who were pushing for it, but Strauss-Kahn... They couldn't impose such a choice. Well, the Europeans held the cards, right? I mean, they were putting most of the money, and the ECB in particular was saying no. Υπάρχει όμως και η παράμετρος της αξιοπιστίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία, όπως έλεγαν, είχε πληγεί όσο ο Στρος-Καν έκανε το Ταμείο να χορεύει στους ρυθμούς που ήθελαν η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. I think the IMF changed its position, certainly its official position after Strauss-Kahn left, and I think there was definitely the sense that in the IMF that we at the IMF have lost credibility because of our original, you know, official assessment that the debt could be repaid and that kind of thing, and that we've got to be very careful with that, with our credibility in the future. So it did change its position, you know, to the point where they didn't want to put any more credibility on the line. Στις αρχές του 2011, ο τότε Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Αντώνιο Μπόργες, χρησιμοποιούσε πολύ σκληρή γλώσσα ενάντια στο ενδεχόμενο μιας ελληνικής αναδιάρθρωσης. Δήλωνε ότι μια ελληνική αναδιάρθρωση θα σήμαινε καταστροφή για την Ελλάδα και την αποτυχία του ελληνικού μνημονίου. Ο Μπόργες, εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εκείνη την περίοδο, απηχούσε τη θέση που είχε επιβληθεί από τους Ευρωπαίους. Ο οικονομολόγος Ζόλτ Ντάρβας του γνωστού Ινστιτούτου Μπρούγκελ στις Βρυξέλλες θυμάται χαρακτηριστικά. I still remember that in the summer of 2011 there were major debates with Antonio Borges, for example, who was the IMF European director at that time, and Marco Butti, who is the Director General at the ECFIN at the European Commission. And they were still insisting in the summer of 2011 that there is no need for any debt restructuring in Greece. I also remember that Lorenzo Beni-Smaghi, for example, who was a member of the Governing Council of the European Central Bank, also was very forceful, saying that there's no debt restructuring is needed in Greece, that will lead to a catastrophic contagion effect on the rest of the euro. This was the view of Mr. Borges from the IMF as well. Yes, but I think one thing is widely known, that when the failure of the policies in Greece turned out, then the IMF European Department was very significantly reorganized. Troika of the European Commission, the IMF and the European Central Bank. I already gave examples that some prominent people, in these institutions, indeed at events that I also participated, was even in the summer of 2011, were very forceful against debt restructuring. Όταν αρχίζει να διακινείται το σενάριο της ελληνικής αναδιάρθρωσης, ο Ντομινίκ Στρος-Καν επιλέγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μην βγει μπροστά και να αφήσει τους Ευρωπαίους να έχουν τον πρώτο λόγο. Χαρακτηριστική είναι η απάντηση που δίνει τον Απρίλιο του 2011 σε ερώτηση κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο George Washington. Ήταν τότε η πρώτη και τελευταία φορά που ο Ντομινίκ Στρος-Καν τοποθετήθηκε δημόσια στο θέμα της ελληνικής αναδιάρθρωσης. I know that recently in the press it has been written
that the IMF was in favor of different kind of change in this policy. I want to deny this. We are supporting the Greek government in his position that he doesn't want a restructuration of the debt. Έναν μήνα μετά συλλαμβάνεται από τις Αμερικανικές αρχές. Είχε όμως αφήσει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στήριξης της Ελλάδας, έχοντας πείσει τους Ευρωπαίους να μειώσουν τα επιτόκια των δανείων προς τη χώρα μας και να παρατείνουν την περίοδο αποπληρωμής τους. Ήταν όμως μια ελάφρυνση που, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν αρκετή. Όταν η Κριστίν Λαγκάρντ αναλαμβάνει τα ενία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Ιούλιο του 2011, Not all conductors know how to play the piano, the harp, the violin or the cello. So I'll try to be a good conductor. αρνείται να επαναλάβει τους χειρισμούς Στρος-Καν. Παίρνει πάνω της την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους και ο Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ταμείου, που επί εποχής Στρος-Καν αντιτασσόταν στο κούρεμα, εξωθείται σε παραίτηση. Ένα νέο κεφάλαιο στη διαχείριση της ελληνικής κρίσης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε μόλις ανοίξει. The perception in Washington was that the IMF, particularly Strauss-Kahn and the head of the European department, were European and were hand in glove acting with the Europeans on the way forward. And I think what we saw after Strauss-Kahn left was a reassertion of this Washington group. Now, rather than the Europeans and the IMF hand in glove on Greece, they're frequently in conflict. And I think that shows how the attitude changed. And I talked to very senior officials, particularly at that time, who were saying suddenly, the Strauss-Kahn era is over. And people in this town in particular were stunned. They did not realize the IMF was going to be trouble for them. The time that really hit home to me was, if you remember, I guess it was around the time Strauss-Kahn left. And the IMF basically said, and it was Lipsky at the time because Strauss-Kahn had already left, he went to Luxembourg at a Eurogroup meeting and said, you have to do something. You have to step in and either find more money for Greece or we have to bow out. And that was the moment you knew that the IMF had changed, that the Strauss-Kahn era was over. Κανείς όμως δεν ήξερε ούτε το πώς, ούτε το πότε αυτή η αναδιάρθρωση θα λάμβανε χώρα. Οι Ευρωπαίοι προχωρούσαν στα τυφλά. Και στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες ξεφορτώνονταν τα ελληνικά ομόλογα που είχαν στα χέρια τους. Μήνα με το μήνα, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα οχυρωνόταν όλο και καλύτερα απέναντι σε μια ανοιχτή ή ελεγχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας. Όσο μέχρι τις αρχές του 2011 η ελληνική αναδιάρθρωση είναι απαγορευμένη ακόμα και να την ξεστομίσει κανείς, η κυβέρνηση ακολουθεί πιστά τις εντολές που της δίνονταν. Ξορκίζει την αναδιάρθρωση λέγοντας ότι θα είναι μια καταστροφή για την Ελλάδα, γιατί αυτή ήταν η γραμμή που είχε πάρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, τη γερμανική κυβέρνηση στο Βερολίνο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φραγκφούρτη. Ο πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παναγιώτης Ρουμελιώτης, αφότου αποχώρησε από τη θέση του, υποστήριξε την άποψη ότι η ελληνική κυβέρνηση το 2010 θα μπορούσε να έχει διεκδικήσει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Ο προσωπικός σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου εκείνη την εποχή, Ρίτσαρντ Πάρκερ και καθηγητής σήμερα στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, αντικρούει την άποψη Ρουμελιώτη. Δείτε τι λέει μιλώντας στον Α. I know that argument, and I know what Romeliotis... Do you accept this argument? No, I don't. I mean, Why? Because Romeliotis was in Washington, and it was like a man who was looking at the backside of an elephant. He didn't see the side or the front of the elephant, whereas the Prime Minister and the Finance Minister knew what was going on in Brussels, knew what was going on in Berlin, knew what was going on at the ECB, which Romeliotis had no reason to know and wasn't included on. He was a source of information about what was going on at the IMF in Washington only. That was his job. So he didn't have the knowledge to understand what the other factors were that Papandreou was dealing with at the time. Greece is a very politicized society. Greece is a very angry society right now. And the idea of shifting blame onto someone else is one of the easiest temptations to succumb to in moments like this. Ο
Ο Πίτερ Σπίγγελ των Financial Times δίνει τη δική του δημοσιογραφική οπτική πάνω στο θέμα. I think once any country is under the auspices of any kind of program, or even not even a program, even because Spain and Italy are not under programs, but even needing any assistance from the IMF or the EU, you have no say. And that's probably a tragedy, because what does it say about democracy? But it's reality. And I'm not sure Papandreou, if at the time he had advocated restructuring, would have had any voice in this, to be honest with you. Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Euro Working Group από τις Βρυξέλλες, Τόμας Βίζερ, μιλώντας αποκλειστικά στον Α, αρνείται ότι το 2010 ο Στρος-Καν πίεσε τους Ευρωπαίους για μια αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Όπως λέει, το θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους ανέκυψε μόλις το 2011, αφότου η Ελλάδα είχε συμπληρώσει ήδη ένα χρόνο στο μνημόνιο. I have been examining my notes and my memory intensively on these issues. The issue of debt sustainability to that extent, as far as my notes show, arose sometime in 2011. 2011. But now very many people turn up and say to me, but we already knew in 2009 that Greek debt would be unsustainable. Or we knew in 2010 it would be unsustainable. And I always said to them, why didn't you say so? They say, oh, well. So very many people are telling me that they were clever and they knew all along what would happen. So there was no any thought for the Greek debt restructure of 2010 as a result of a pressure of Mr. Strauss-Kahn to Europeans, to Germany, based on what you know? No. No. It was something that it was not discussed at that time on 2010. No, it was discussed that the Greek debt level was very, very, very high. And because it was very, very, very high, the deficit had to be brought down very, very, very fast, otherwise it would explode. If one had been thinking of debt restructuring already at that time, one could have maybe said, okay, then we don't have to reduce the deficit so rapidly because we're going to restructure debt anyway. I think the pace of fiscal adjustment shows that there was no plan of debt restructuring at that time. Δείτε τώρα την απάντηση που για πρώτη φορά δίνει ο Πολ Τόμσεν στα δημοσιεύματα ότι τον Μάιο του 2010 είχε εναντιωθεί στο ελληνικό κούρεμα. Δείτε τώρα την απάντηση που για πρώτη φορά δίνει ο Πολ Τόμσεν στα δημοσιεύματα ότι τον Μάιο του 2010 είχε εναντιωθεί στο ελληνικό κούρεμα. There was an aspect in Greece saying that you were opposed to a Greek debt restructure from the beginning of the program, and Mr. Strauss-Kahn was supporting this view, and you were who were opposed. Yeah, I have seen these speculations. There's absolutely nothing to it. There's nothing to it. There was no disagreement inside the IMF how to proceed on that. It's the situation at that time was different. It looked different. The expectations about output was different. At that time, the European crisis was a crisis in the periphery. It was not a crisis for the whole euro area. Things changed in the meantime, and in the meantime, banks and financial institutions. So you don't accept this argument? No. Ενδιαφέρουσα όμως είναι και η άποψη που καταθέτει ο πρώην Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Τζον Λίπσκι, ο οποίος δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση δεν αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα της Ελλάδας και προσθέτει ότι η συζήτηση για το αν το ελληνικό κούρεμα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα είναι τελικά αποπροσανατολιστική. After an initially promising start, budgetary adjustments stalled and structural reforms simply were not implemented.
And after a while, as the problems within Greece grew and grew, it became more evident that it was hard to see a feasible solution that didn't involve debt restructuring, and hence the first round of debt restructuring occurred. As I say, there is no one right answer. So to think, oh, if we had only started out with debt restructuring, everything would have been fine, is I think, a complete misreading of what the essential problems of Greece were and what was necessary to produce lasting progress. The cuts, though, are essential if Greece is to escape bankruptcy. They're a condition of an IMF-EU rescue package. Di sciopero per martedì e uno sciopero generale mercoledì. Gli scontri di oggi sembrano la prova generale. Mr. Papandreou's determination to do whatever is necessary to save Greece from bankruptcy may help restore international confidence in the country. Greece is going to be monitored by the International Monetary Fund, which says that there will have to be more austerity measures if the government just doesn't manage to do it. Les Grecs devront se serrer la ceinture. Regardez cette une fantastique Acropolis Now. Référence bien sûr à Apocalypse Now, le film de Francis Ford Coppola. On voit les hélicoptères de l'Union européenne qui arrivent sur le Parthénon et la photo d'Angela Merkel en uniforme, en treillis camouflé. Wir haben alles Menschenmögliche getan, gerade sicherzustellen, dass Griechenland ein Programm absolviert, bei dem das Vertrauen in Griechenland wieder gestärkt wird. Und das wird genau dazu beitragen, dass unser Geld dann auch sicher ist. Από τον Μάιο του 2010, όταν η Τρόικα πατάει και επισήμως το πόδι της στην Αθήνα, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συντηρούν ένα κλίμα τεχνητής αισιοδοξίας. Greece will start seeing the end of the tunnel by next year with the growth turning positive in 2011. Προσπαθούν να πείσουν την κοινή γνώμη, τις αγορές, αλλά και τους εαυτούς τους, ότι η συνταγή του μνημονίου θα κάνει την ελληνική οικονομία να ανακάμψει. Οι πρώτοι ισχυροί κραδασμοί στις σχέσεις της Τρόικας με την ελληνική κυβέρνηση έρχονται στα τέλη του 2010. Ο πρώτος λόγος ήταν η επιταχύρω αναθεώρηση του ελληνικού δημοσιονομικού ελλείμματος από τη Eurostat. It took quite some time to ascertain what the real debt level and deficit level of Greece were. The debt level was comparatively easy, but the deficit level was not quite so easy to ascertain because the data within Greece was not usually put together in the way that people were quite accustomed to. Στο ΔΝΤ λένε τότε ότι η εξέλιξη της αναθεώρησης των στοιχείων από τη Eurostat απειλεί να τινάξει το πρόγραμμα στον αέρα. Okay, thank you. I'm going to turn to this side, on the left-hand side of the aisle, a few rows back. The European Commission and Eurostat is going to revise the deficit about Greek economy. Do you think that Greece has to take further austerity measures? Well, it is very unfortunate that the figures are going to be revised because, of course, it would have been better to have the correct information earlier. We need to know exactly how big the revision is. What is the revision on 2009? What's the carryover of this revision on 2010? Is it big? Is it not big? Maybe not that big. May change very little or not. We will see. Βρυξέλλες και Βερολίνο βρίσκουν αφορμή για να ενισχύσουν τη δοσολογία του φαρμάκου για ακόμα σκληρότερη δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα. Ο δρόμος για νέες οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις είχε ήδη ανοίξει, παρά τα περί αντιθέτου λεγόμενα. Την ίδια στιγμή, ο Δανός Πολ Τόμσεν αναδεικνύεται από τα ελληνικά μίντια ως ο μοχθηρός παίχτης της Τρόικας. Όσοι όμως είναι σε θέση να γνωρίζουν από μέσα τα πράγματα, έχουν άλλη εικόνα. The Greek public opinion is slightly wrong, because I know Paul Thompson is the most hated man in Greece right now. But actually, when you look at the dynamics of the negotiation, it was Paul Thompson and the IMF who actually went to bat for Greece against the Eurozone, saying you need to give Greece more debt relief. This is not going to work unless Greece gets more relief. I think the people who have been the toughest on Greece have been the Germans and the ECB. And so I think, to be honest with you, I think Paul Thompson has been unfairly demonized. And I don't know why we've decided in Greece to criticize Paul Thompson versus the German government, which frankly I think is much more to blame for the tough position that Greece is in now than the IMF is. But
every country has its own demons. I mean, in Ireland it's the ECB, in Greece it's the IMF, in Spain it's the Germans. I mean, it is, everyone has their own demons. But for whatever reason, Paul Thompson has been chosen in Greece. I think it's unfair. Ένα άρθρο της τότε Υπουργού Εργασίας Λούκας Κατσέλη με τίτλο «Το φάρμακο της Τρόικας σκοτώνει» φέρνει η ελληνική κυβέρνηση και Τρόικα στα χαρακόμματα. Don't fight against the doctor. Sometimes the doctor gives you medicine you don't like. But even if you don't like the medicine, the doctor is there to try to help you. Η Τρόικα αρχίζει να κάνει λόγο για την απροθυμία υπουργών της κυβέρνησης να εφαρμόσουν το μνημόνιο. Έκτοτε, το επιχείρημα ότι το μνημόνιο δεν αποδίδει γιατί δεν εφαρμόζεται από την Ελλάδα ακούγεται όλο και συχνότερα από την Τρόικα. Ένα πρώτο άλοθη όμως για τα πολλαπλά αδιέξοδα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής είχε μόλις κατασκευαστεί από τους δανειστές μας. Η άποψη ότι το πρώτο μνημόνιο στην Ελλάδα απέτυχε γιατί δεν εφαρμόστηκε προβάλλεται μέχρι και σήμερα ακόμα ως απάντηση στο τι πήγε στραβά. There were, three or four factors, Greek factors. The fiscal adjustment after a promising start seemed to stall. The structural reforms weren't implemented. As a complement to that, in a way, there was, at a situation which the Greek situation was very difficult, in which any solution was going to be demanding, in which any solution was going to involve some difficult decision and implementation of difficult decisions. There was political division over the program rather than broad-scale support. That obviously inhibited progress. And at the same time, the situation in global markets and in the European economy was more difficult than had been anticipated. All those were part of the problem. Από τη μεριά τους, οι Βρυξέλλες κάνουν τη δική τους αυτοκριτική. Ο πρόεδρος του Euro Working Group, Τόμας Βίζερ, παραδέχεται για πρώτη φορά δημόσια τα λάθη που έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια από την μεριά των Ευρωπαίων. If I think back, I'd say the major thing we could have done differently and should have done differently, even though there always appear to be good reasons, is the length it took to negotiate certain solutions. And this back and forth, the issue of structural policies and reforms, and there I think the progress over the past 3 years has been much more shaky and uneven. On the part of the Troika, should one have insisted at the beginning more on structural reforms so that Greece can regain its competitiveness? I think maybe there should initially have been considerably more emphasis on these reforms than was actually in the programs. Όμως οι ευθύνες δεν βαρύνουν μόνο την Τρόικα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, αντί για πραγματικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς και την οικονομία, ακολούθησαν από την αρχή τον εύκολο δρόμο, αυτόν των οριζόντιων περικοπών, παραπέμποντας τις δύσκολες αποφάσεις για το απότερο μέλλον. Ο Έλμαρ Μπροκ, ευρωβουλευτής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Άγγελα Μέρκελ, υποστηρίζει τη γερμανική άποψη ότι η πληγή στην Ελλάδα είναι το έλλειμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. The most important problem was the structural changes. If you have not a working administration, if you have not a tax office which can collect taxes from the rich people, then only the poor people have to pay for that. If you need 1.5 to 2 years in order to have a new business at the market because the administration gives you not earlier okay for that, then there's such structural changes which are important, partly important for the Greek crisis. And Germany has given, for example, to all the program countries, including Greece, so many credits and support, which is more than one annual budget. For all the countries together, it's more than 300 billion euros. So can you expect that billions, 10 of billions of euros is given to a country which does not try to organize their own problem? The people in Germany. The people in Germany. The people say it's our money what is given, and we should know whether it's worthwhile to give. Ο Στίβεν Φάιντλερ, διευθυντής της Wall Street Journal στις Βρυξέλλες, εξηγεί τη στάση της Γερμανίας
απέναντι στην Ελλάδα. I sometimes think that this policy has been driven by this German nightmare that somebody somewhere is having a good time on German money. And it seems to be, the German fear that this is happening, that people are getting off lightly. Από το Μάιο του 2010 οι Έλληνες υπομένουμε καρτερικά το βασανιστικό μαρτύριο της σταγόνας, στο οποίο μας υποβάλλουν οι δανειστές μας, και την εκταμείευση κάθε μίας δόσης και ένας καινούριος εκβιασμός, πάντα με την υπόσχεση ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος. They're not serious. They want Greece, they want to push Greece to the limit, to the wall. I mean, they don't want the economy to collapse forever, but they want to squeeze as much as they can. I think the main project is the political project. So in other words, Greece is a small country. It needs very little money to resolve its debt problem relative to anybody else, So the idea is from their point of view, you have to squeeze them. And also, you got to remember, it's a political project, not just an economic one. It's not just about the profits of banks. They want to cut pensions, they want to cut health care. This is a more right-wing form of capitalism that they want. They are committed. I mean, even Mario Draghi has said that Europe can't afford the welfare state that it has, which isn't true. Την ίδια περίοδο, η ελληνική κυβέρνηση υιοθετεί χωρίς δεύτερη σκέψη τις υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις των δανειστών μας, ότι το πρόγραμμα αποδίδει καρπούς, ότι νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις δεν θα υπάρξουν και ότι σύντομα η Ελλάδα θα είναι ικανή να βγει και πάλι στις αγορές. If you're asking me, did the Troika underestimate what was happening, this was indeed the case. Η κυβέρνηση Παπανδρέου συνειδητά ή μη πέφτει στην παγίδα ενός παιχνιδιού που παίζεται πίσω από τις πλάτες της Ελλάδας. Όσο οι δανειστές μας ανέβαζαν τον πύχη των προσδοκιών για ένα πρόγραμμα στο οποίο ήξεραν ότι η χώρα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, τόσο πετούσαν τον μπαλάκι των ευθυνών στην Ελλάδα για τους στόχους του μνημονίου που δεν έβγαιναν. Η Ελλάδα έτρεχε πίσω από προβλέψεις και στόχους που ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατο να πετύχει. Και όσο δεν τους πετύχαινε, τόσο τις επιβάλλονταν νέα και νέα μέτρα. Another mistake was that whenever the budget deficit worsened because of a weaker economy than expected, they always demanded more and more and more austerity. As I said, I believe that Greece was needed austerity, but responding with additional consolidation to a weaker economy clearly doesn't lead anywhere, just can lead down and down and down. Ο γνωστός οικονομολόγος του Harvard, Jeffrey Frankel, αναφερόμενος στις προβλέψεις της Τρόικας, λέει χαρακτηριστικά. So, I mean, one of the big problems has been official forecasts. This is especially true of Greece, although it's true actually of all the European countries, and we have our own version in the United States. Over-optimistic forecasts. The government agencies say we're going to have rapid growth during the boom period. We're going to have rapid growth, and we're going to have plenty of tax revenue, and we're going to meet the budget deficit targets. And then every year they miss, but they keep being overly optimistic. The same happens with Greece. Yeah. And then, and one aspect of that was after the crisis started, there were these crazy forecasts that at a time of austerity, tremendous, cuts in government spending in Greece, that despite that, the economy is going to only have a mild recession and then rebound. And I don't think that was ever believable. And of course, what happened was a very severe recession, continuing year after year. And I think that's what you'd expect. I think that's what most independent economists expected to happen. Ο πρόεδρος του Euro Working Group, Thomas Wieser, αποκαλύπτει τον λόγο που οι προβλέψεις της Τρόικας ήταν τόσο υπεραισιόδοξες. Maybe the incentives would have been different if one had actually had growth projections which were lower. More realistic. Then one would have been able to ask for more money, and that would then have facilitated the task. Τρία χρόνια αφότου η χώρα μας μπήκε στο πρώτο μνημόνιο, ο επικεφαλής των οικονομολόγων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ολιβιέρ Μπλανσάρ, δημοσιοποιεί μία έκθεση. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, Θάνο Δημάδη, που έχει το ρεπορτάζ.
Θάνο, καλησπέρα από την Αθήνα. Αυτοκριτική, αλλά και βολές βεβαίως ότι η λιτότητα οδηγεί σε ύφεση. Μέχρι σήμερα, Νίκο, ξέραμε ότι το Διεθνούς Νομισματικό Ταμείο κατηγορείται για το γεγονός ότι επιμένει σε τυφλές πολιτικές σκληρής λιτότητας. Σήμερα όμως έρχεται το ίδιο το Ταμείο να αποδοκιμάσει αυτές τις πολιτικές, με τον επικεφαλής των οικονομολόγων του, τον κύριο Μπλανσάρ, να δηλώνει ότι υποεκτιμήσαμε το κόστος της βαριάς πολιτικής λιτότητας σε χώρες, μεταξύ άλλων φυσικά και της Ελλάδας. Because actually, the IMF has learned its lessons out of the 80s and the 90s. In a way, the same European partners were trying to apply the old IMF receipts that not even the IMF applies any longer. Ο Πολ Τόμψεν αποκαλύπτει ότι ήταν οικονομικοί οι λόγοι που οι Ευρωπαίοι επέλεξαν μία βίαιη και όχι σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή για την Ελλάδα. Greece's problem are very, very fundamental. When we came there, deficits were 15% of GDP, higher than any other country by a large margins. And we discussed with our European partners and we agreed that Greece could not adjust in 2 years as we expected at that time. We agreed it should be at least 4 years. Now the IMF has argued that it should be 6 years. So you can ask, but is 6 years, isn't that still ambitious? It is very ambitious. But then look at the other side. In the last 11 months, your European partners have put about 120 billion euro into a Greek economy that's the size of about 180 billion. Now think about these numbers. Your friends have put 120 billion euros into support of a 180 billion euro economy. If you wanted to go even slower on fiscal, you would have to have even more money. So I accept that there is a question of the what is a reasonable pace of fiscal adjustment? But we also have to understand that the slower the fiscal adjustment is, the much more money is needed from abroad to finance it. And these are politically difficult issues. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφεύγει τεχνιέντος να χρησιμοποιήσει τη λέξη λάθος. Όμως η έκθεση Μπλανσάρ ήταν ένας τρόπος για το Ταμείο να πάρει αποστάσεις από τις πολιτικές σκληρής λιτότητας που ακολουθούσαν οι Ευρωπαίοι στη διαχείριση της ελληνικής και όχι μόνο κρίσης. Right now, what is occurring in Europe is amongst the Troika is the IMF is clearly the softer party realizing that too much fiscal adjustment in too short a space of time is not a good idea, that you need to write down the debt. The IMF is a lot more receptive to that, and in fact is pushing that. Mrs. Lagarde, to her credit, in this last round of negotiations, insisted that there had to be official debt forgiveness for Greece, which was a position very strongly resisted by the ECB and by the European Commission. Αν και η κυβέρνηση στο εσωτερικό της χώρας αφήνει να εννοηθεί ότι θα χρησιμοποιήσει το λάθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να επαναδιαπραγματευτεί το μνημόνιο, θέτει το θέμα σε μια ακαδημαϊκή βάση. Αν και η κυβέρνηση στο εσωτερικό της χώρας αφήνει να εννοηθεί ότι θα χρησιμοποιήσει το λάθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να επαναδιαπραγματευτεί το μνημόνιο, θέτει το θέμα σε μια ακαδημαϊκή βάση. Did you discuss about the fiscal multipliers and discussion opened from the IMF, and did the Greek representative open such a discussion during the Eurogroup? It was briefly mentioned, but we didn't go into that. We didn't have an academic discussion on multiplier effects. Οι Βρυξέλλες ξεκόβουν αμέσως κάθε συζήτηση για αλλαγές στο μνημόνιο, δηλώνοντας ότι δεν αναγνωρίζουν κανένα λάθος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Άλλη μια συζήτηση για τυχόν αλλαγές και επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού μνημονίου μπαίνει και πάλι στο σιρτάρι. Για όσους κάλυψαν τα τελευταία 3 χρόνια το ρεπορτάζ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ουάσιγκτον και τα ευρωπαϊκά όργανα στις Βρυξέλλες, είναι γνώριμη η εικόνα κυβερνητικών αξιωματούχων που άλλα πράγματα συμφωνούσαν με τους δανειστές μας στο εξωτερικό και άλλα πράγματα έλεγαν
επιστρέφοντας στο εσωτερικό της χώρας. Το αποτέλεσμα, πολλές προηλημμένες αποφάσεις να παρουσιάζονται στον ελληνικό λαό ως εκβιασμοί της τελευταίας στιγμής από την Τρόικα. Στις αρχές του 2011, η Τρόικα καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα στις αποκρατικοποιήσεις. Πρωθυπουργός και κυβερνητικά στελέχη εγκαλούν τους δανειστές μας ότι αναμειγνύονται σε εθνικά ζητήματα. Ο ελληνικός λαός σε κανέναν εκπρόσωπο δεν έχει δώσει καμία εντολή να παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου. Στην πραγματικότητα όμως, η κυβέρνηση Παπανδρέου είχε ήδη συμφωνήσει στις ιδιωτικοποιήσεις, υπογράφοντας το πρώτο μνημόνιο με τους δανειστές μας. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε μέχρι και σήμερα ακόμα με τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Επιμένουν οι εκπρόσωποι των δανειστών για απολύσεις, κύριε Υπουργέ. Προσπαθούμε να τους πείσουμε στην ορθότητα των δικών μας επιχειρημάτων. Απολύσεις με αποζημίωση ή χωρίς αποζημίωση? Όσο η κυβέρνηση κρυβόταν, οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων θεωρούνταν για την Τρόικα η λυμμένη απόφαση. Since the last time I met you in an interview in this office, it was around, I think, May of 2011, 1 year ago, a half, there was a social unrest in Greece, political uncertainty, social instability. Nothing changed over this time, and especially the social unrest. People are very angry, are very furious. With good reason, yeah. A lot of things to be angry about. The most important thing? Well, they're both internal things and external ones. I mean, internally, the corruption of the elites, the political and economic elites, is just staggering. I mean, more comes out every day. I think just this morning there was another report of some political figure who was ensuring that his rich relatives didn't have to pay taxes and things like that. I mean, this kind of thing internally is certainly something to be angry about and to do something about. But then from the outside, the austerity programs being imposed by the Troika, now the IMF has kind of pulled out, but by the ECB and the European Union are just destructive. I mean, they're guaranteed to make the situation worse. And that's exactly what they're doing. You know, the growth is way down, unemployment is way up, debt is larger than before. And now they're doing it to Spain. Pretty soon it'll be Italy. You know, it's just torture. You know, and economically, I mean, the only argument I can see for it is class-based. I mean, it is, as I think Mario Draghi pointed out in an interview to the Wall Street Journal. He said, well, it's destroying the social contract. He didn't say, I'm happy about that, but I suspect there are plenty of people who are. And you don't see any light of hope in the horizon? And do you see any plan of social destruction in Europe? There's a little hope from the outside. I don't know much about what's going on inside, like whether they're beginning to put the house in order inside. I just don't know. But outside, there's some advance. The chief economist of the IMF has given some talks and made some strong speeches about how this is the wrong direction. And in fact, the IMF actually put out a study of, I don't know, a couple hundred cases of where austerity had been attempted during periods of recession, and I think every one was a disaster, as you'd expect on just straight economic grounds. And there's a little of it here too. You know, it's not as extreme as Greece, but it's the same kind of thinking. You know. You think that people in Greece have any reason to be disappointed by the way that the Greek government controlling the issues inside the country? The Greek government is not taking care of its internal problems. There's just a game being played among groups of politicians tied up with wealthy interests and all looking after themselves. At least that's the way it looks to me.